See, from each person I need 2 to 3 minimum. ఒక్కొక్కటి కాదు. అంటే ఇప్పుడు ఎలా అవుతుందంటే ఒక్కొక్కరు చెప్తున్నారు, ఆన్సర్ అయితే వచ్చేస్తుంది. కానీ నాకు అందరికీ అన్ని స్ట్రైక్ అవుతుందా మైండ్ లో అన్నది నాకు తెలియాలి. ఒక్కొక్కరు మినిమం 3 విషయాలన్నా రాయాలి. నాకు రాసేటప్పుడు ఎలా కావాలంటే ఊరికే 6 డిజిట్ నంబర్ అలా కాదు. ఐ ఐ వాంట్ క్లియర్లీ నంబర్ అలోన్, స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ నాట్ అలౌడ్, లేకపోతే అలౌడా ఏంటి అన్నది క్లియర్ గా రాయాలి. ఇప్పుడు నేను పిన్ కోడ్ వ్యాలిడేషన్ అని పెట్టాను కదా, మీకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏం తెలుసా రావాలి? ఏం రావాలి? ఇప్పుడు నేను ఒక రిక్వైర్మెంట్ చెప్పాను, రిక్వైర్మెంట్ కి ఫస్ట్ ఏం రావాలి మనకి? రిక్వైర్మెంట్ లో ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వెదర్ విచ్ కంట్రీ ది పిన్ కోడ్ బిలాంగ్స్ టు కదా. ఎవ్రీ కంట్రీ హ్యాస్ దేర్ ఓన్ ఇది కదా. ఇన్ ఇండియా ది పిన్ కోడ్ హ్యాస్ నో యూనిక్ ఫార్మాట్, బట్ ఇన్ ఎవ్రీ కంట్రీ ది పిన్ కోడ్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఎస్, ఎస్ ఆర్ నో? Yes, ma'am. Yes, ma'am. అప్పుడు మీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏముండాలి? ఏదైనా ఒకటి చెప్తున్నాం అనుకోండి, గుడ్ యు ఆర్ టేకింగ్ ఇట్ అప్, బట్ కానీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడగాలి. రిక్వైర్మెంట్ ని క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోవాలి. నో అసంప్షన్. ఇప్పుడు నేను వ్యాలిడేషన్ అని చెప్పేశాను, వీళ్ళు దేనికి వ్యాలిడేషన్ అడుగుతున్నారు? పిన్ కోడ్ అంటే ఏ ఊరికి, లేకపోతే ఏ దీనికి? అర్థమవుతుందా? యు నీడ్ టు క్వశ్చన్ బ్యాక్ ఆన్ ది థింగ్స్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు బి. అప్పుడు కానీ మీకు ఆ వ్యాలిడేషన్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ ఎలా చేయాలని తెలియదు కదా. ఇమాజిన్ మొబైల్ ఇచ్చారు మీ చేతిలో, లేకపోతే ఏదైనా కొత్త వస్తువు ఇచ్చారు, ఆ వస్తువు గురించి తెలియకపోతే ఇస్ దట్ పాసిబుల్ ఫర్ యూ టు టెస్ట్ అండ్ పర్చేస్ ప్రాపర్లీ? No. No, No. right? Yeah. So when you are buying vegetables, you need to understand how you have to properly buy it. When you buy anything for that matter, you need a proper information of that particular object or a particular element what you are going to purchase కదా. మనం ఏం కొనాలనుకుంటున్నామో మనకి ఆ వస్తువు గురించో ఆ ఆ ఆ విషయం గురించో మనకి అవగాహన ఉండాలి. మనకి అర్థం కావాలి, దాని గురించి ఫుల్ గా మనకి తెలియాలి. తెలిస్తే గాని మనము దాన్ని కరెక్ట్ గా ఆ కొనలేము, అంతే కదా. సో ఎలా మనము ఒక టెస్టర్ అంటే ఏంటి? మనము ఒక టెస్టర్ గా ఐ నీడ్ టు ఫీల్ దట్ ఐ ఆమ్ ది ఎండ్ కస్టమర్. am I right? As a tester, first thing I need to feel is I am the end customer who is going to use this application or this product or this particular feature. ఇప్పుడు నేను యూస్ చేస్తే ఎలాగంతా ఇది ఉండాలి అన్నది మీకు అర్థమవుతే గానీ యూ కెన్ నాట్ టెస్ట్ ఇట్ ప్రాపర్లీ. ఒక ఎండ్ యూజర్ కి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు? సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లిఫ్ట్ తీసుకున్నారంటే లిఫ్ట్ లో ఏమేమి ఉండాలి, మినిమం థింగ్స్ ఏమేమి ఉండాలి అన్నది మీకు తెలుసు ఇప్పుడు. అలా ఎవ్రీ అప్లికేషన్, ఎవ్రీ పర్టికులర్ ఎవ్రీ ఫీల్డ్, ఎవ్రీ ఫార్మ్, ఎవ్రీ స్క్రీన్ హ్యాస్ ఎ యూజర్ ఫ్లో. అది మీకు క్లియర్ గా అర్థం కావాలి. అర్థమైందా? సో నౌ దిస్ ఇస్ ఫర్ ఇండియా. ఓకే, so pin code validation is for India. So I can say one is only numerics, huh? Only numeric values. Okay. తర్వాత no special characters అన్నారు. ఓకే, can you guys mute please? I'm muting everybody here. No special characters. Okay, no alphabets. Okay, right? తర్వాత limit only 6 digits.
Good, right? And one more thing is, one thing which I'm expecting from you guys. బాగా ఆలోచించండి. ఇంకేం ఉంటుంది, ఇంకెలాంటి వాలిడేషన్ చేస్తే బెటర్? I'm asking pin code validation. Can we say 0 is not allowed first as a first number? కరెక్టే కదా? ఎప్పుడైనా సరే పిన్ కోడ్ 0తో స్టార్ట్ అవ్వకూడదు. 0తో స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు నేను అక్కడ 0000 కొట్టేయచ్చు. ఇది తప్పు కదా? ఈ ఇన్పుట్ తప్పు కదా? ఈ ఇన్పుట్ ని నేను అలౌ చేయకూడదు. సిస్టంలో యువర్ సిస్టమ్ షుడ్ బి మచ్ కేపబుల్ ఆఫ్ కలెక్టింగ్ ది వ్యాలిడ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఒక డొమైన్, ఒక ఈమెయిల్, ఇప్పుడు మీ ఈమెయిల్ అడ్రస్ తప్పుగా ఇచ్చిన, డొమైన్ తప్పుగా ఇచ్చిన, డొమైన్ ఇవ్వకుండా ఇచ్చిన, ఎలా మీకు ఎర్రర్ వస్తుందో అలాగా చిన్న చిన్న విషయాల్లో కూడా ది కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, వేర్ you don't collect a data which is not valid information for the business. ఓకే, సో దానికి ఎలాగంతా మనం టెస్ట్ చేయాలి, ఎలాగంతా మనం టెస్ట్ చేయొచ్చు. అట్ టైమ్స్ మీకు రిక్వైర్మెంట్ లో కూడా కొన్నిసార్లు ఉండదు, బట్ యూ కెన్ టెస్ట్ ఇట్, యూ కెన్ రైజర్స్. ఇలాంటిది కూడా ఉంటే బాగుంటుందా, లైక్ యూ కెన్ సజెస్ట్, యూ కెన్ ఎక్స్ప్లోర్, యూ కెన్ గివ్ లాట్ మోర్ ఐడియాస్ ఆల్సో, right? To make sure system is firm and it is there ready for the end user to get the better information and have a very user friendly, right? So 0 should not be allowed, or I can now say sequence of same number is not allowed, like లేకపోతే zeros are not allowed. So you will have lot of things like this in the requirement. మనకి రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్ లో మనకి చాలా విషయాలు ఇలా వస్తాయి. సో ఇప్పుడు మనకి క్లియర్ గా ఉందా ఒక ఫీల్డ్ లెవెల్లో ఎంత ఇదవుతుందో? నో స్పేస్ ఇస్ అలౌడ్, గుడ్ కాల్ అవుట్. ఎస్, స్పేస్ ట్రిమ్ చేసేయచ్చు. యాక్చువల్ గా యూ కెన్ స్పేస్ నాట్ అలౌడ్. వాట్ ఇస్ ట్రిమ్ యాక్చువల్లీ? వాట్ ఇస్ ట్రిమ్? ట్రిమ్ అంటే ఏంటి? ట్రిమ్ ది స్పేస్, ఆటో ట్రిమ్ ది స్పేస్. కట్ చేయడం. కట్ చేయడం అంటే ఎలాగా? ఇప్పుడు నేను ఒకటి రాస్తున్నాను, ఓకే, ఆటో కరెక్ట్, ఆటో ట్రిమ్, డోంట్ నో వేర్ టు షేర్, బట్ ఆటో కరెక్ట్ అవుతూ ఉన్నాను కొన్నిసార్లు. చూసినారా అది? ఆటో కరెక్ట్ అయిందా? చూసారా? ఎస్. సో ఇలా ఆటో కరెక్ట్ అవ్వడాలు, అండ్ ఇఫ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ది స్పేస్ హియర్, ఆటోమేటిక్లీ ఇట్ విల్ ఆస్క్, రైట్? ఈ స్పేస్ ట్రిమ్మింగ్, నేను ఇప్పుడు ఏదైనా అడిషనల్ గా స్పేస్ ఇచ్చానంటే కొన్ని అప్లికేషన్స్ అదే తీసేసుకుంటుంది దగ్గరికి. ఇట్ విల్ నాట్ అలౌ స్పేస్ ఇన్ బిట్వీన్. సో నేను ఇలా కొట్టేసి ఇలా కొడుతున్నాను అంటే, ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ అ వాలిడేషన్ ఇన్ ది ఫీల్డ్ దట్ నో స్పేస్ టు బి గివెన్, ఆటోమేటిక్ గా ఆ ఫీల్డ్ ఇలా దగ్గరికి చేర్చేసుకుంటుంది.
మీరు ఎప్పుడైనా నోటీస్ చేస్తున్నారా అది? Have you Yes, ever ma'am. noticed? Yes? Okay, good. So this is what I was trying to say. Yes. So autocorrect, లేకపోతే see now we are into a fast technology, AI చాలా వచ్చేసాయి. ఇప్పుడు మీరు మెయిల్స్ కొట్టాలన్నా ఇది కొట్టాలన్నా హ్యావ్ యూ ఎవర్ యూజ్డ్ ఏఐ టెక్నాలజీ మీ మొబైల్లో? చేస్తున్నారా మొబైల్లో? No. నో రియలీ? ఓకే. చాటింగ్ చేసినప్పుడు ఆటో చాటింగ్ చేసినప్పుడు ఏమొచ్చింది మీకు? మనం టైప్ చేస్తే కింద టైపింగ్ బార్ లో కనిపించేస్తుంది అది. ఇప్పుడు హాయ్ అని పెడతాం కదా, ఫుల్ గా వచ్చేస్తుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ. అదేనా? అది కూడా వన్ లెవెల్ ఆఫ్ ఏఐఏ. బట్ ఏఐ ఇప్పుడు ఇంటగ్రేట్ అయ్యింది బింగ్ దీని మీద. హ్యావ్ యూ ఎవర్ యూస్డ్ బింగ్ కీప్యాడ్? బింగ్ కీప్యాడ్ మీకు మీ ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్ లో యూ విల్ నో బింగ్ కీప్యాడ్. ఓకే, ట్రై ఇట్ ఇన్ యాప్స్, డౌన్లోడ్ ఇట్. ఇట్స్ అన్ ఏఐ ఇంటగ్రేటెడ్ కీప్యాడ్ ఫర్ యువర్ మొబైల్ అన్నమాట. వేరెన్ మీరు ఏదైనా టైప్ చేయాలనుకుంటే ఓ లెటర్ ఏదో వాట్సాప్ లో కానీ దేంట్లో కానీ యూ విల్ హ్యావ్ ది కీప్యాడ్ అటాచ్డ్ విత్ ది బింగ్ సింబల్. అక్కడ చూసారంటే మీకు యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ ఈమెయిల్ అడ్రస్, యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ చాట్. It will help you to create lot of things anamata. You can explore that application if you want to. It is in Bing idani kottarante meeku vastundi. You can explore that. I'm just giving you an information. And yes, now going back. So now we are clear how pin code works. Now let us take one more example before we go further. Mobile number ki cheppara. What is the validation you will go for mobile number? Now we are clear with pin code. Let's go with 10 mobile digit number. Country code 10-digit number. చూసారా ఇప్పుడు కూడా యాక్చువల్ గా ఈ మొబైల్ నంబర్ ఇండియాకి అని చెప్పి వ్యాలిడేషన్స్ ఇవ్వట్లేదు. అదే తొందరపడద్దు అనేది. ఓకే, సో లెట్ us టేక్ ఫర్ ఇండియా. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. 10 digit. ఓకే, గుడ్. ఇంకా ఇట్స్ 10 Provide digit spaces, number. symbols, not allowed. నో ఆల్ఫాబెట్. 10 digit number. No alphabet. ఓకే, తర్వాత లిమిట్ ఓన్లీ. very good. Someone said no +91 to start. Good. Zero should convert 2 + 91. Agreed. Okay, then ఇంకేమేమి? స్పేస్ నాట్ అలౌడ్ మేడం. ప్రిన్సిపల్. స్పేస్ నాట్ అలౌడ్. ఓకే, ఇది కొన్నిసార్లు మీరు గమనించుంటే ఇది లేబుల్ కింద స్టాటిక్ గా ఉంచేస్తుంటారు. అలా ఉన్నప్పుడు ఇట్ షుడ్ నాట్ అలౌ అగైన్ టైపింగ్ కదా. మేడం చూస్తున్నారా కొన్ని అప్లికేషన్స్ లో +91 డైరెక్ట్ గా వాళ్ళే ఇచ్చేస్తుంటారు. ఉట్టి +91 వేసి అక్కడ ఫీల్డ్ నెంబర్ వేసి ఉంటారు, వేర్ యూ గివ్ యువర్ నంబర్స్. సో ఒక్కొక్క అప్లికేషన్ లోను యూ విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ నో రిప్రజెంటింగ్ ఇన్ ది యూఐ ఫర్ ది అప్లికేషన్. సో మనం ఎలా యూజర్ కి రిక్వైర్మెంట్ ఎలా ఉంది, మనం ఎలా చేయాలన్నది యూ నీడ్ టు క్లియర్లీ అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో మీకు ఇప్పుడు ఫంక్షనాలిటీ ఫీచర్ లో ఉన్న స్క్రీన్ నుంచి ఫీల్డ్ లో ఉన్న ఒక్కొక్క ఫీల్డ్ కి ఉన్న రిక్వైర్మెంట్ ఇంతవరకు క్లియర్ గా ఉందా అందరికి? ఓకే, ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను మీకు చెప్తాను. ఇప్పుడు నాకు మీరు యూ హ్యావ్ టు టెల్ మీ. ఓకే, ఐ వాంట్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు ఈ ఎడిట్ మెనూ ఉంది కదా నోట్ ప్యాడ్ లో. ఓకే,
can everybody take find next ఉన్న ఇది ఏంటి? Can you tell me? Find next లో ఉన్న features ఏంటి? What is the functionality of find next? Name recreate. Hmm? Name recreate. To find the which you want word, that word. Okay. ఇంకేంటి? What else? What is the features you have? Minute గా చెప్పాలి. ఊరికే పైన చెప్పేస్తే పైన ఎవరైనా చెప్తారు. పైన కాదు నాకు కావాల్సింది. వర్డ్ ఇక్కడ మనం find అంటామా, ఆ వర్డ్ మన పేపర్ లో ఎక్కడెక్కడ ఉంటుందో ఆ పేపర్ లో మొత్తం అది మొత్తం చూపిస్తుంది మేడం. కరెక్ట్. ఇప్పుడు నేను 0 కొట్టాను. ఓకే, ఇప్పుడు నేను 0 కొట్టిన తర్వాత ఈ అప్ డౌన్ యారోస్ ఉన్నాయా? ఇంకా నేను ఇంతకు పైన అక్కడ డౌన్ కొట్టానంటే ఏం రాదు. వాట్ ఇట్ వుడ్ సే ఫ్రమ్ ది నెక్స్ట్ టాప్. అర్థమైందా? తెలుస్తుందా మీకు డిఫరెన్స్? ఈ అప్ యారో ఒక ఇది. ఎస్. Yes. Yes, ma'am. ఇప్పుడు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను స్టార్టింగ్ విత్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఇప్పుడు హ్యావ్ యూ ఎవర్ కమ్ అక్రాస్ దిస్ రీప్లేసింగ్ ఫీచర్? రీప్లేస్ చేస్తున్నారా? Mhm. చూసారా how it got replaced? Did you see it? Yes. Yes. సో ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా సో when we talk about something on every feature, I want you to go in detail and explain me that feature, రైట్? ఆ ఫీచర్ ని ఎలా టెస్ట్ చేస్తాము అన్నదే మనం ఇప్పుడు నేర్చుకుంటాం. Now you are going to tell me first. I'm giving you 5 minutes. ఓకే, ఇప్పుడు 3:05 అయింది. 3:10 కి ఐ విల్ ఆస్క్ యూ. ఫస్ట్ మీ నోట్ పెన్ తీసుకుని జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్. ఓకే, జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్ అండ్ రీస్టోర్ డిఫాల్ట్ జూమ్. ఈ మూడిటికి ఐ వాంట్ ది ఫంక్షనాలిటీస్ ఆఫ్ దీస్ 3 ఏమేమి ఉన్నాయి అన్నది రాయండి ముందు. క్యాన్ యూ ప్లీజ్ రైట్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఫర్ జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్ ఇన్ యువర్ నోట్ ప్యాడ్? I can show this. జూమ్ ఇన్ అంటే కంట్రోల్ ప్లస్, జూమ్ అవుట్ అంటే జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్. తెలుసు కదా అందరికి, లేకపోతే తెలీదా? తెలుసు కదా? Yes, ma'am. ఓకే, రాయండి. టెల్ మీ వాట్ ఇస్ జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్ థింగ్స్.
Okay, ready? Okay, now zoom in కి functionalities అన్ని రాయండి. ఎవరెవరు let me see what are all things have come in. Good. Jyoti, that's a good one. Okay. Pixels తో పాటు చెప్పేశారు. ఓకే, దెన్ I want to see the tester's mindset. Zoom in, zoom out రాయండి. ఇప్పుడు I want it in chat window what you wrote in your notepad. లేకపోతే అన్మ్యూట్ చేసి చెప్పండి. ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా నేను జూమ్ ఇన్ అన్న దానికి వచ్చాను. ఓకే, ఇప్పుడు నేను జూమ్ ఇన్ ని ఎలాగంత ఆపరేట్ చేయొచ్చు? I can use zoom in here, right? Or I can use control plus కదా. కంట్రోల్ మైనస్ చేశానంటే మళ్ళీ జూమ్ అవుట్ అవుతుంది. సో రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? ఐ వాంట్ టు జూమ్ ఇన్ ఆర్ జూమ్ అవుట్. ఎయిదర్ ఐ కెన్ గో యూజ్ అ షార్ట్ కట్ కీ. దీన్ని ఏమంటాం? వి కాల్ దిస్ as షార్ట్ కట్ కీ కదా. ఆర్ ఐ కెన్ సే రీస్టోర్ టు డిఫాల్ట్. ఇప్పుడు నేను ఇలా షార్ట్ కట్ కీ యూజ్ చేసేసి కంట్రోల్ 0 కొట్టానంటే ఇట్ కమ్స్ బ్యాక్ టు ది డిఫాల్ట్ రీసెట్ ఆప్షన్. సో ఇప్పుడు నేను ఒక మెనూని హౌ కుడ్ ఐ ఆపరేట్? ఓకే జ్యోతి, మీరు యాక్చువల్ గా ఏంటి దీనికి వెళ్ళిపోయారు? అంత దాకా నేను అడగట్లేదు. ఐఎమ్ జస్ట్ స్టికింగ్ ఆన్ టు ది నోట్ ప్యాడ్ అలోన్. మోర్ దెన్ ఇమేజ్ ఐఎమ్ స్టికింగ్ ఆన్ టు ది నోట్ ప్యాడ్, టెక్స్ట్ సైజ్ అండ్ స్టఫ్. యా, జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్ మీ కెమెరాలో తీసుకున్నారన్నా ఎస్ ఐ అగ్రీ. యూ విల్ హ్యావ్ ది వేరియేషన్ అండ్ స్టఫ్. ఎస్ ఐ అగ్రీ. సో ఇప్పుడు ఈ జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్, ఇప్పుడు ఈ జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్ లో మనం ఏం చేసుకుంటున్నాం? ఫస్ట్ ఐ కెన్ ఆపరేట్ వయా మెను by clicking the sub menu or using shortcut key. సో ఒక అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేయడానికి లేకపోతే కెన్ యూ గైస్ మ్యూట్ హియర్? ఓకే, యా. సో ఒక ఏ అప్లికేషన్ తీసుకున్నా యూ హ్యావ్ సంథింగ్ షార్ట్ కట్ కీస్, రైట్? విండోస్ డి చేశానంటే ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు విండోస్. when I use alt tab, right, I can choose which window I need to display. So everything has a shortcut key in your application. మనం టెస్ట్ చేసేటప్పుడు యూ నీడ్ టు ఇంక్లూడ్ ది షార్ట్ కట్ కీస్, యూ నీడ్ టు ఇంక్లూడ్ ది ఫీచర్స్. సో ఈ జూమ్ ఇన్ ఫీచర్స్ లో మనం ఏం నేర్చుకున్నాం? జూమ్ ఇన్ ఫీచర్, జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్ ఉంది. దాంతో పాటు దీన్ని నేను ఎలా ఆపరేట్ చేయగలను అన్నది కూడా మనం చూడాలి. Like I can use this via menu, I can use via my keyboard shortcut keys. So every application will have all these functionalities, and you need to first understand how do a user operate, what are all the shortcut keys are available. Why is that when I mute again someone is unmuting? ఓకే, సో అవి క్లియర్? ఇంతవరకు అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ లెవెల్ కి వెళ్తూ ఉన్నాం మనం. ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా ఒక ఫంక్షనాలిటీలో రిక్వైర్మెంట్ ఎలా వస్తుంది అని అర్థం చేసుకుంటున్నాము. ఆ రిక్వైర్మెంట్ లో ఎంత దూరం, ఎలాంటి డ్రిల్ డౌన్ డీటెయిల్స్, ఎంత వరకు డీటెయిల్స్ మనకు కావాల్సి వస్తుంది. సో షార్ట్ కట్ కీస్ ఏమైనా యూస్ చేస్తామా అన్నదాకా యువర్ రిక్వైర్మెంట్ షుడ్ బి వెరీ వెరీ క్లియర్ ఫర్ యూ. అది ఏం చేస్తుంది, అది ఎలా చేయాలి, మనము దాన్ని ఆపరేట్ ఎలా చేయాలి, అది ఆపరేట్ చేస్తే దాని అవుట్పుట్ ఏమిటి, అది ఎవరెవరికి ఎలాంటి అవుట్పుట్ మనం ఇవ్వాలి. సో దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్
which you need to understand when you have been assigned for an application or a project or a screen to test. ఇంతవరకు క్లియర్ గా ఉందా మీ అందరికి? Are we clear till now? Yes? Yes, no? Okay, good. So okay, now మనం ఇప్పుడు ఒక we will just okay, మీరందరూ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ యూజ్ చేస్తున్నారా? Have you all used Microsoft Word? Yes? ఓకే, ఇప్పుడు మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ ఉంది కదా, ఈ మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ లో ఓకే, ఇప్పుడు ఒక బ్లాంక్ పేజ్ లో వాట్ ఆర్ ఆల్ ది థింగ్స్ ఐ కెన్ డూ అన్నది. ఓకే, యు లిస్ట్ డౌన్ ది ఫీచర్స్ ఆఫ్ what can be done in blank page. ఒక బ్లాంక్ పేజ్ లో నేనేమంతా చేయొచ్చు. We want difference more between feature and functionality. Home is a feature. Bold, making a bold is a functionality. I mean, home feature అన్నది ఒక సెట్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ బికమ్స్ ఎ ఫంక్షనాలిటీ. ఇప్పుడు ఈ బ్లాంక్ పేజ్ లో నేను ఒక డాక్యుమెంట్ ని రెడీ చేయొచ్చు అన్నది ఫంక్షనాలిటీ. ఇప్పుడు ఇది తీసుకుని ఐ కెన్ డూ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్, రైట్? ఐ కెన్ కలర్ చేంజ్, ఐ కెన్ నో I can highlight the text, I can change the font, I can increase, decrease, I can do anything, I can comment on the font, right? ఇప్పుడు కమెంట్ అన్నది ఫీచర్, ఆ కమెంట్ ఒక ఫంక్షనాలిటీ ఏంటి అంటే ఐఎమ్ యాడింగ్ సమ్ కమెంట్ టు ఇట్. స్క్రీన్ ఇస్ నాట్ విజిబుల్, ఇస్ ఇట్ సో? Is it visible now? Is it visible now? My Word document is visible now? Yes? Okay. Okay. So I want you guys to go through, మీరందరూ హోమ్ లో ఒక్కొక్కటి డీటెయిల్డ్ గా ఒకసారి రాయండి ఏమేమంతా చేయొచ్చు అని. రాసిన తర్వాత ఐ వాంట్ యు గైస్ టు టెల్ మీ వాట్ ఆర్ ది థింగ్స్ కెన్ బి డన్. దట్స్ ది హోంవర్క్ విచ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ మీ, రైట్? అర్థమవుతుందా? వర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేసి ఏదైనా తీసుకోండి, హోమ్ తీసుకున్నా ఓకే, ఇన్సర్ట్ తీసుకున్నా ఓకే, డ్రా తీసుకున్నా ఓకే, ఎనీథింగ్ యూ వాంట్, విచ్ ఎవర్ మెను. దిస్ వీ కాల్ ఇట్ as మెను, రైట్? దిస్ వీ కాల్ ఇట్ as మెను. ఈ డాక్యుమెంట్ 1 అన్నది ఇట్స్ అ టైటిల్. నౌ ఇఫ్ ఐ సేవ్ దిస్ డాక్యుమెంట్, ఇక్కడ ఆ సేవ్ అయిన పేరు ఇక్కడ వస్తుంది కదా, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ టైటిల్. అండ్ yeah, this is called menu bar, right? ఈ మెయిలింగ్, ఈ రెఫరెన్స్, ఈ లేఅవుట్, this we call it as menu. Okay, and each menu will have different user journey, different workflow, different features, functionalities. Am I right? ఒక హోమ్ లోనే చాలా ఫంక్షనాలిటీస్ ఉన్నాయి, చాలా ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. సో మీరు ఏదైనా తీసుకోండి, ఐ వాంట్ యూ టు రైట్ ఓకే, ఈ ఫీచర్, ఇది ఫంక్షనాలిటీ అన్నది మీరు రాయాలి. సో దట్ యూ రియలీ అండర్స్టాండ్. దాన్ని ఎలా టెస్ట్ చేయగలం అనేది మనం నెక్స్ట్ లెవెల్లో చూడొచ్చు. అవి క్లియర్ టిల్ నౌ? మీకు ఎస్డిఎల్సి ఫేసెస్ నేర్పించారా? ఎస్డిఎల్సి
ఓకే. 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 నేను యాక్చువల్‌గా చూస్తాను ఏ రోజు కవర్ అవుతుంది అది. అండ్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ మీకు కవర్ చేసారు ఎస్‌డిఎల్‌సి అంటే నాకు చెప్పండి ఒకసారి. ఓకే. సో నౌ యు ఆర్ అండర్‌స్టాండింగ్ ఎడిట్ అంటే ఏంటి? వ్యూ, హెల్ప్ మెను అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఈ హెల్ప్ మెనుకెళ్లారనుకోండి, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దేర్, ఇట్స్ ఎ స్టాటిక్ కంటెంట్. స్టాటిక్ కంటెంట్, డైనమిక్ కంటెంట్‌కి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. రైట్? సో ఆల్ దోస్ థింగ్స్ యూ నీడ్ టు నో. ఫస్ట్ వి ఆర్ ట్రైయింగ్ టు హెల్ప్ యూ ఏ ఏంటి ఏమున్నాయని. సో అందరూ ఇప్పుడు ఫీల్డ్స్ అన్ని రాసారు కదా! ఆ రాసినవి ఎన్ని రాసారు? ఎన్ని ఫీల్డ్స్ వచ్చాయి మీ అందరికి? హౌ మెనీ ఫీల్డ్స్ యూ హావ్ ఇన్ యువర్ లిస్ట్? లేదు, నాకు పేర్లు అక్కర్లే. నేను 10 ఫీల్డ్ రాశాను. లైక్ ఐ హ్యావ్ డ్రాప్ డౌన్ బాక్స్, టెక్స్ట్ బాక్స్, కాంబో బాక్స్, లేబుల్ ఇలా రాయమని నేను చెప్పాను కదా 10. ఓకే, గుడ్. ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ మోర్. సో రేపు నాకు ఇంకో పని కూడా మీరు చేయాలి. మీ దగ్గర బ్యాంక్ ది లేకపోతే అందరూ ఐఆర్సిటిసి అప్లికేషన్ చూస్తున్నారా? ఐఆర్సిటిసి కానీ, బుక్ మై షో కానీ, విచ్ వన్ యూ హ్యావ్ నో? బుక్ మై షోనా, ఐఆర్సిటిసినా? మూవీస్కి వెళ్తారు కదా అందరూ? మూవీస్కి వెళ్తారు కదా? వెళ్ళట్లేదని మాత్రం చెప్పొద్దు, నాకు నమ్మను. మూవీ వెళ్ళండి అంటే దేంతో, ఎక్కడ బుక్ చేసుకుంటారు? ఏ యాప్ యూస్ చేస్తున్నారు మూవీకి? బుక్ మై షో, వెరీ గుడ్. ఓకే. బుక్ మై షో మొబైల్ నుంచి చూస్తారా లేకపోతే సిస్టమ్ లో వెబ్ మూలంగా చూస్తారా? మొబైల్, వెరీ గుడ్. మొబైల్ ఫోన్, వెరీ గుడ్. ఓకే. నాకు బుక్ మై షోలో మీరు ఏమేమంతా మీకు వెన్ యూ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లోర్డ్, వెన్ యూ ఆర్ యూజింగ్, వెన్ యూ ఆర్ సీయింగ్, ఐ వాంట్ ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్. What can be better in that application? I want to understand. బుక్ మై షోలో నేను ఇది యూస్ చేస్తాను కానీ ఇది ఇలా ఉంటే బాగుంటుందేమో అనిపిస్తుంది అని నాకు అందరూ ఒక్కొక్క ఫీచర్ చెప్పాలి. లేకపోతే నాకు ఇలాంటి ఇష్యూ, ఇలాంటిది వస్తూ ఉంటుంది. ఐ కమ్ అక్రాస్ దిస్ ఇష్యూ విత్ బుక్ మై షో, రైట్? I want you guys to explore the Book My Show app thoroughly and let me know what are all the things you have learned from the application. Like you can come up with the bugs, you can come up with a suggestion, you can come up and say, okay, this is the app what we are looking at, and this can be no, this is not working for me properly. Explore it and let me know. Okay na? మీకు 2 ఎక్సర్సైజ్లు ఉన్నాయి ఈరోజు. హోమ్ కి ఐ వాంట్ ఫీచర్ అండ్ ఫంక్షనాలిటీ, అండ్ ఐ వాంట్ నో బుక్ మై షో యాప్ లో I want your suggestion or I want your bug. It can be anything. Okay na? Deala? బుక్ మై షో యాప్ చూడమన్నారని చెప్పి అందరూ హ్యాపీగా మూవీకి వెళ్ళిపోతారేమో. మూవీకి వెళ్ళమన్నట్లా, ఎక్స్ప్లోర్ చేయమంటున్నా. ఓకే. ఓకే, బుక్ మై షో యాప్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు వాట్ ఈస్ ది ఫీచర్ విచ్ కెన్ బి ఇంప్రూవ్డ్, ఇలాంటి ఒక ఫంక్షనాలిటీ వాడు తీసుకుని వస్తే బాగుంటుందనో, లేకపోతే ఈ ఫీచర్ ఇక్కడ ఇది బాగాలేదనో, లేకపోతే నాకు ఇది ఇష్యూ వస్తుందనో చెప్పాలి. ఒక అప్లికేషన్ మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తుంటే మీకు ఎలాంటి థాట్స్ వస్తున్నాయి అన్నది నాకు కావాలి.
I want you to concentrate more as a tester and understand the application journey. మీరు యూజర్ ఒక టికెట్ బుక్ చేసేది అనేది ఒక యూజర్ జర్నీ అనమాట. ఆ యూజర్ జర్నీలో మీకు ఏమేమన్నీ మీకు థాట్స్ వస్తున్నాయి అన్నది నాకు కావాలి. Are we clear in today's class? I hope I'm not rushing you guys. Okay, Ganesh, you can stop recording, Ganesh.